Assalamu alaikum. Welcome, my dear students, well wisher and respectable sir. Welcome to Naldha Secondary Online School, Naldha Fakirhat Bagerhat. How are you, my dear students? I am fine. I think that you are also fine by the grace of Almighty Allah. Before starting my class, let me introduce myself. This is Sukur Ali Khan, Assistant Teacher English, Naldha Secondary School, Naldha Fakirhat Bagerhat. Class Introduction, Class 7. Pronoun. Our today's lesson is pronoun. Pronoun. A pronoun is a word that is used instead of a noun equivalent. It is the replacement of noun. সাধারণত প্রোনাউন সাধারণত নাউন বা নাউনের সমতুল্য কিছুর পরিবর্তে বসে। ইহা নাউনকে প্রতিস্থাপন করে। অর্থাৎ আমরা সহজভাবে বসি নাউনের পরিবর্তে যা বসে সেটা হচ্ছে প্রোনাউন। কমন প্রোনাউন্স আর আই, মি, শি, হি, শি, হিম, হিজ, হার, দে, দেম, ইট, উই, আস, ইটিসি. Example: she is a pretty girl. She is pronoun. His contribution is appreciable. His pronoun. They are unbeatable. They pronoun. This job is done by them. This হচ্ছে pronoun. She is they this এইগুলোই হচ্ছে pronoun. Rules of pronoun in a sentence. Pronouns are usually short words and they are used to make sentences less cluttered and less repeated. Kinds of pronoun. There are many different kinds of pronouns such as personal pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, intensive pronoun, indefinite pronoun, demonstrative pronoun, relative pronoun, interrogative pronoun, reciprocal pronoun. Let us discuss details. Personal pronoun. A personal pronoun is used instead of a person such as I, you, he, she, we, they and who. পার্সোনাল প্রোনাউন বলতে সেই প্রোনাউনকে বলে যে প্রোনাউন পার্সনের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। When a personal pronoun is the subject of a verb, it is called subjective pronoun. যেমন I love this book. When a personal pronoun is not a subject and act an object, then it is called objective pronoun. Me, you, her, him, it, us, them and whom. যেমন give it to him. এক্ষেত্রে আমরা কি বুঝলাম? যখন পার্সোনাল প্রোনাউনটি সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যেমন দেখো এই যে আই, এটা পার্সোনাল প্রোনাউন। তারপর এটা অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যখন সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন একে বলে সাবজেক্টিভ প্রোনাউন, যেমন আই সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর যখন অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন এটাকে বলা হয় অবজেক্টিভ প্রোনাউন, যেমন এই হিমটা অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। পসেসিভ প্রোনাউন. A possessive pronoun shows ownership of something such as his, her. নিজের বোঝায়, ownership নিজের, mine, yours, ours, theirs. Example: this pen is mine. এই mine মানে আমার. Yours own is not real. Take hers from the room. অর্থাৎ পসেসিভ প্রোনাউন বলতে কি বোঝালো? একদম অনারশিপ অফ সামথিং, কিছুর মালিকানাতে। রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন. Reflexive pronoun refers back to the subject in the sentences. They are myself, himself, herself, ourself, themselves, yourself and itself. অর্থাৎ সেলফযুক্ত যে সেন্টেন্স আমরা দেখি, সেন্টেন্সের ভিতর এইটাই কিন্তু রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন। দেখো আই আস্ক মাই সেলফ ওয়েন আই টেক আ ডিসিশন। এই যে মাই সেলফ, আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করি। হি স্পোক টু হিমসেলফ। হ্যাঁ, উই লার্ন অ্যাবাউট আওয়ার সেলফ এভরিডে। এই যে সেলফযুক্ত সেন্টেন্স, এইটাই হচ্ছে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন। সেলফ, মাই সেলফ, হার সেলফ, হিমসেলফ, আওয়ার সেলফ, দেম সেলফ, এইগুলো হচ্ছে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন। ইন্টেন্সিভ, দ্যাট মিনস এমফ্যাটিক প্রোনাউন.
An intensive pronoun is used for emphasis. Intensive pronouns such as ma, such are pronouns are myself, himself, herself, yourself, itself, yourselves, ourself, and themselves. I myself have done the job. The president himself visited the etc. হচ্ছে indefinite pronoun. An indefinite pronoun refers to an indefinite or non-specific person or thing. Indefinite pronouns are indefinite pronoun গুলো কি কি আমরা দেখি any, anything, some, someone, somebody, everybody, everything, everyone, nobody, none, one, several, some, few, many, and is এইগুলো হচ্ছে তোমার indefinite pronoun. An indefinite pronoun may look like an indefinite adjective, but it is used differently in sentences by taking the place of a noun. Example, all people gather here from the same purposes. Here all is indefinite pronoun. Does anyone know anything about the matter? Anyone here is indefinite pronoun. Anybody can play the game easily. Anybody is indefinite pronoun. That means indefinite pronoun may look like an indefinite adjective. Demonstrative pronoun. A demonstrative pronoun particularly point out a noun. These, those, that, and those are demonstrative pronoun to point out a noun. A demonstrative pronoun is turned along, but a demonstrative adjective qualifies a noun. Example, you can smell that from here. এই জায়গা দ্যাট, এই দ্যাটটা হচ্ছে ডেমনস্ট্রেটিভ। দিস, দ্যাট, দোজ এইগুলো হচ্ছে ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন। দিস স্মেলস গুড, এই ঘ্রাণটা খুব ভালো। দোজ আর ব্যাড বয়েজ, লুক অ্যাট দ্যাট, উড ইউ ডেলিভার দিস। এই দিস, দ্যাট, দোজ, দিস, দ্যাট এইগুলো হচ্ছে কি ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন। Relative pronoun. A relative pronoun is a pronoun that introduces or links one phrase or clause to another in the sentences. Relative pronoun are that, who, whom, where, when, however, whichever, and whomever. বেশি ব্যবহৃত হয় that, who, whom এইগুলো বেশি ব্যবহৃত হয়। Example, the person who called me is my uncle. যে ব্যক্তি আমাকে ডেকেছে উনি হচ্ছে গিয়ে আমার আঙ্কেল। এই যে হুটা, এই হুটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা দেখবা যে ডাব্লিউএস কোশ্চেন সাধারণত ভিতরে থাকে, হু ইজ দ্যাট, হ্যাঁ ডাব্লিউএস কোশ্চেন আছে, দ্যাট আছে, এইগুলো যখন ভিতরে থাকে এবং জিজ্ঞাসাবাদক চিহ্ন থাকে না, এটা সহজে আমরা চিনতে পারি। এটা সেই সময় রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তারপর আমরা দেখি ইউ শুড বাই দ্য বুকস দ্যাট ইউ নিড ফর দ্য কজেস। রবি ঠাকুর ইজ আ পোয়েট হু রোড দ্য ন্যাশনাল অ্যান্থম। হু অ্যান্ড হুম রিফার্স অনলি টু পিপল, হুইচ রিফার্স টু থিংস, কোয়ালিফাইড অ্যান্ড আইডিয়াস। দ্যাট অ্যান্ড দোজ রিফার্স টু পিপল, qualities, things, and ideas. Interrogative pronoun. An interrogative pronoun is used to ask question. It helps to ask about something. Interrogative pronoun are who is that, whom, whose, as well as however, moreover, whichever, and whatever. It is used in the beginning of the sentences. এটা সেন্টেন্সের শুরুতে ব্যবহৃত হয়। Who and whom refers to person, what refers to thing, which refers to person or thing, and whose refers to person as possessive. এটি ভালো করে দেখতে হবে যে who and whom, who এবং whom এইটা হচ্ছে পার্সনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। what refers to thing, what জিনিস থিং হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর এটার আরেকটা জিনিস লাল দাগ দিয়ে যেটা দেয়া সেটা তোমরা দেখতে পারছো, ইট ইজ ইউজ ইন দ্য বিগিনিং অফ দ্য সেন্টেন্সেস। which refers to person or things and whose refers to person or possessive. আমরা এক্সাম্পলগুলো দেখলে ভালো করে বুঝতে পারলো। হোয়াট হ্যাপেন্স, কি ঘটেছিল। হোয়াট ডু ইউ এক্সপেক্ট ফ্রম মি, হু ডিসক্রিজ দিস ওয়েবসাইট, হুজ মোবাইল ইজ দিস, হোয়াট এভার ডিড ইউ ওয়ান্ট।
সবগুলোই কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদক চিহ্ন আছে এবং ডাব্লিউএস কোশ্চেন দিয়ে শুরু, দেখছো। আর ওই বিগিনিং সেন্টেন্সের শুরুতে থাকবে, আর রিলেটিভ প্রোনাউন যেটা ছিল সেটা কিন্তু সেন্টেন্সের শুরুতে ছিল না। Reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun refers the relation between two or more person or things. Each other and one another are reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun সাধারণত রিলেশন বোঝায় between two or more person, between two or more person, দুই এবং অধিক ব্যক্তির মধ্যে, অধিক জিনিসের মধ্যে। We use reciprocal pronoun when there are two or more persons or things doing the same things. Example, রিমি অ্যান্ড রাজু লাইক ইচ আদার। রিমি এবং রাজু একে অপরকে পছন্দ করে। হোয়াই ডোন্ট উই বিলিভ ইচ আদার, কেন আমরা একে অপরকে বিশ্বাস করতে পারি না। হোয়াই ডোন্ট টলারেট ইচ আদার, কেন দে ডোন্ট টলারেট ইচ আদার, তারা একে অপরকে সহ্য করতে পারে না। দে শুড হেল্প ওয়ান অ্যানাদার, তাদের উচিত একে অপরকে সাহায্য করা। আমরা ইচ আদার আর ওয়ান অ্যানাদার, আমরা এটি ভালো করে মনে রাখবো। ইচ আদার আর ওয়ান অ্যানাদার, এটা হচ্ছে রিসিপ্রোকাল প্রোনাউন। এটা হচ্ছে দুটো রিলেশন করে বিটুইন টু আর মোর থিংস, দুই এবং অথবা অনেকজনের ভিতর দিয়ে এটা করা যাবে। আমরা দেখছি। থ্যাংক ইউ অল, সি ইউ অ্যাগাইন, আল্লাহ হাফেজ, সি ইউ অ্যাগাইন নেক্সট ক্লাস। ওকে, নো মোর টুডে, মোর when you meet.